Ya, after this patah balik kita pasal biogas. Fuel cell, we know that the operation, when the anode enter hydrogen, and then hydrogen produce the H plus and also electron. Electron goes to the cathode, and from the cathode enter air. Air. So O2. O2. Oxygen. So this process overall will produce the water production, heat, and what we want, is actually electric power. So when the condition of the fuel cell, after chemical process lah and produce the electrical power. Now in here we know same like the photovoltaic. We have one curve. Photovoltaic, the curve we can call IV curve. IV curve. And power voltaic curve. Yang mananya kalau photovoltaic, the horizontal axis is voltaic. Kalau pada fuel cell, the horizontal axis is current. Current can unit in ampere or current density. Ampere per cm power 2. Nah itu. Now so we can see this figure. Means it is a figure of fuel cell performance. So the fuel cell performance can be observed from the cell voltage and current density, or voltage versus current density. This one is phases, sorry. Now curve of voltage phases and power current density curve. This one is power. Okay, and then saya baca dulu lah, nanti baru saya explain balik Notice that the voltage at zero current, called the open circuit voltage, is a little less than 1 volt, which is about 25% lower than the theoretical value of 1.229 volt. Also shown is the product of voltage and current, which is power. The maximum correspondence to operation of the fuel cell at between 0.4 and 0.5 volt per cell. The three regions shown in the graph point out the range of current in which activation, ohmic, and mass transport losses are individual most important. Nah so mana dia? If we look at this curve, this curve is performance of fuel cell. I repeat again, there are two types of the curve. The first curve is voltage versus current, and the second is power versus current, or current density. This is per cell, per cell. Okay, and then when this fuel cell operate, means convert chemical energy to be electrical energy. In here we can call that there are three
type of the region. Region in here relate to the curve. Or there are 3 types of the voltage. Is as the total voltage or the output voltage of fuel cell. The first we can call here, mean it is related to the process of the photovoltaic fuel cell. The first region is activation loss region, yang this area. Ini dekat ini ada. Tapi if we discuss of the area in here, because area means multiplication of 2 parameters. If we discuss about the area. Now, so in here means the region relate to the area of the power. The area of the power, because it has been mentioned, power is as multiplication of the voltage and current. Now, so activation loss region in here, is only this one lah. Ini yang kecil ini means bawa ke power. Yang ini bawa ke power. And then it is, if it is related to the voltage, voltage, the activation loss region selalunya, tapi kita tak sentuh dekat sini. Ini kok mode the research lah. Can be obtained by using the table equation. Ada satu equation dia. Dekat sini kita tak sentuh. Karena terlalu ini. Ini kan hanya untuk basic. Okay, and then the second region, what we can call as ohmic losses region. Ini yang ini Ini samalah, means the area below curve of the power. Inilah dia yang ini. Yang ini sampai sini, ini terus ke bawah. It is ohmic loss region. Means ohmic relate to the ohm. Ohm relate to the resistance. Means same like the battery. Has the internal battery, like the photovoltaic. Photovoltaic has the what we can call as the internal series and parallel resistance. Resistance. Now in the fuel cell, because fuel cell is contracts by the material, is cell for the one fuel cell stack. Now so one material is also has the resistance. Mean ohmics in here relate to the internal resistance of the fuel cell. Nah inilah. Okay, and then the last region what we can call as mass transport loss region. Ini kalau dia area ini daripada sini, nih, yang inilah bawa curve yang ini. Yang ini terus. Inilah mass transport loss region, means it is related the transportation or process chemical process. Because same lah, this process produce the heat. It is. Now so ohmic loss region if related to the voltage. Now so there is formulation of this voltage for the ohmic. And then same for the transport loss, there is formulation of the voltage. Satu lagi ada sebetulnya yang dipanggil dengan nurse voltage. Tapi ini sini kita tak sentuh. Nah, so kalau if we want to draw by using one formulation, to obtain the curve of voltage versus current density, it is as open circuit voltage of the fuel cell, is
as summation of the active voltage plus ohmic voltage plus mass transport voltage, ya. Tapi ini formula-formula dekat sini kita tak sentuh ya. Tak sentuh dekat sini. Ini explanation saya saja. Okay, and then normally one cell will produce in the open circuit voltage. Open circuit voltage means the value of the voltage for the current density is zero. Zero. So when the current density zero, we obtain the open circuit voltage. Here. And then this value is almost near 1 volt lah. 1 volt for the one shell. This one. And the operation means after one fuel cell start connected to the load, dia selalunya jatuh drop voltage drop is around 0.4 or 0.45 volt in here. Inilah dia ya. Okay, itulah dia. Okay. Okay, and then fitting. If you look at, ini sebaiknya ini voltage versus current ya. Balikkan. Ini saya tersilap tadi. In the ohmic region, for the fuel cell yields the following approximate relationship. Nah, ini ada relationship between the voltage, current, and cross-section area of the shell. Is given by V is equal to 0.85 minus 0.25 J. Is equal to 0.85 minus 0.25 over AI. J is current density, unit is ampere over centimeter power 2. And I in here is ampere. A in here cross-section area per cell. This one. Unit in centimeter power 2. This one Okay, now so means if we have the fuel cell, one fuel cell stack, and then one fuel cell stack is construct how many cell? Selalunya in series. Means current flow through the each series. Each cell is same. Obtain the current. There are one open circuit voltage for the one fuel cell stack. Now, so we can calculate the cross-section area of the shell. Ini dia. Okay, look at this example. 1 kilowatt fuel cell operating on a continuous basis would provide all of the electrical needs of a typical US house, if such such a fuel cell stack generate 48 volt DC with cell operating at 0.6 volt each. Nah, mananya ini ada satu, we have the one fuel cell stack. Stack itu yang satu ketul inilah satu ketul fuel cell. Boleh generate the voltage of 48 volt. And it is applied to the house. The power is 1 kilowatt. 1 kilowatt. Now, if per cell voltage is 0.6. 0.6. Now, so we want to know how many cell of the fuel cell, and then what should be membrane area of each cell. And means we want to find the number of cell and cross-section area of the shell. This one. Now so we can answer.
Yeah, one star is 48 volt. Now in here we can mention it is as the terminal voltage. In here we give symbol PT. Yeah, and then from the question given that the cell voltage is 0.8. Yeah, to operate or can generate the power 1 kilowatt. Yeah, 1 kilowatt. Yeah, this one. Yeah. So, how many number of the cell? Yeah, because remember, yeah, the cell is connected in series. Yeah, means the total voltage for the series connection is summation of each cell. Now, if the total voltage is 48, so the number of cell is equal to terminal voltage over cell voltage. This one means 48 over 0.6 is equal to 80 cell. Now means this fuel cell start with the output voltage 48 volt and per cell voltage is 0.6. Now so it is constructed by the active cell that connected in series. Yeah, in series. Lah dia ya. It is number of cell. And then we want to find the area per cell. Yeah, area per cell. Okay, if you look at this formula, yeah, this one, yeah, it is same because it is area per cell. Yeah, now so the voltage here is cell voltage. Now from here we want to find the area. Yeah, to obtain the area, the first we have to find or to calculate the value of current. Yeah, means current flow through the cell. Yeah, current flow through each cell. And then because remember the cell connected in series, current flows through each cell, yeah, is same. And then if we draw, yeah, 80 cell connected in series, and then the total power is 1 kilowatt, yeah, with the terminal voltage 48 volt. Now so we can find the current flow through the cell. Yeah, now so can be calculated. Yeah, I current is equal to power divided by PT. Understand this one, yeah? Yeah, so 1000 over 48 is equal to 20.83 amperes. Yeah, this one yeah, for the current. Yeah, now so after obtaining the current, when we want to find the cross-section area of cell, can be used this formulation. Yeah, V cell is equal to 0.85 minus 0.25 over AI. Yeah, we write like this one. The first, yeah, from this one we can write like this one. Yeah, means it is negative. I write, yeah, to change lah in the right side, left side. So 0.25 over A multiply I is equal to 0.85 minus VC. And then A, yeah, from here we can write to be A is equal to 0.25 multiply I over 0.85 minus VC. Doktor, 0.85 dari mana? Hah? 0.85 dari mana? Dari memang formula. Dia fit ke apa tu? Dia fit. Okey. Siapa ni, sorry? Siapa tadi? Zack. Encik Zulkarnain. Wajur. Wajul. Ya. Zulkarnain KJ. Ya, Encik Zulkarnain. Kenapa Wak Jul? Dia tu. Apa-apa, okey. Kenapa manggil Wak? Gelak-gelak aja. Okey. Macam ni, Encik Zul.
ada satu kalau yang saya lagi suka apa ya, panggil empiris. Satu kebenaran yang tidak perlu dibuktikan lagi. Empirical formulation. Seperti itu. Jadi tadi kan Cik Jul cakap 0.8x, 0.85 daripada mana? Lalu saya cakap 0.85 ambil daripada VC is equal to 0.85 minus berapa tadi? 0.25 I over A. Itu. Nah, formula-formula yang macam ini kita boleh panggil sebagai empirical formula. Maknanya satu formula yang kebenarannya tidak perlu kita buktikan lagi. Maknanya kita orang-orang sekarang kita pakai saja. Itu yang Cik Jul ya. Okey. Sebab nanti kalau Cik Jul juga cakap, Dr. Wanto, kenapa itu kita pakai 0.85? Kan lagi susah gitu ya, Cik Jul ya kan? Betul. Jadi saya lagi senang menyebutkan satu formula-formula macam ini is as empirical formula, maknanya satu formula yang dia mempunyai kebenaran yang tidak perlu kita buktikan lagi lah. Contoh ya Cik Jul ya. Okey, tulis dia. Ya, so kita dapatkanlah ini the cross section area is 20.83 cm power 2 ya. Ini ya. Jadi satu sel dia memiliki area 20.83 cm power 2. Jadi ada berapa tadi? 80 berapa biji? 80 biji ya. Ada 80 biji. Nah ini ya, oke. Ada apa-apa lagi soalan? Ada apa-apa soalan? Nah ini, dan saya ulang balik ya, kalau pasal fuel cell, let's say lah dia pakai fuel hidrogen ini, hidrogen yang lagi senang. Jadi maknanya hidrogen itu kena ada berterusan, dan kena ada berterusan, this hydrogen can be produced ya by the electrolyzer. Ya, nah so senang daripada kita boleh perolehin daripada distill water kan gitu ya, distill water. Letak aja dua tank distill water yang untuk masukkan ke hydrogen to the anode and oxygen to the cathode. Lalu ada satu part 5 yang untuk electrolyzer. Electrolyzer ini kan perlu source juga. Nah macam itu, yaitu produce the hydrogen. Jadi hydrogen ini kita hasilkan sendiri dan boleh berketerusan, ya continuous. Nah so maknanya the fuel cell can be mentioned as the renewable energy source. Itu ya. Oke. Kalau tak ada, kita lanjut ya. Nah, teruskan. Ya, kita terus. Nah ini, coba tengok ini. Ini yang part ini dan seterusnya ke bawah. Ini udah saya update ya, lecture note dekat classroom. Coba kalau yang download lepas, yang sebelum kemarin, download balik. Ini ada saya letak, saya update. Nah, so ini ada, ya insya Allah ada terguna pakai untuk minggu hadapan, Sabtu hadapan, test 2, ya. Sampai dengan design. Okay, look at for the theoretical and example here also. This part we want to discuss when the fuel cell operate, needs the hydrogen and also oxygen. How many power can be produced? When the how many power produced by the fuel cell, now so the fuel cell needs how many in kilogram can ya or mole can? How many mole? How many kilogram is needed by the fuel cell to obtain the how many power tadi, how many volt, how many current.
Now, so in here we can call part of the AH2, H2, air usage, and water production. Water, because in here the last process, is also produce water, H2O. Now this one. So we want to calculate how many kilogram mole of the water production. This one ya. Nah ini sama juga Zul ya. Ini formula-formula ini kita guna pakai saja. Dan pasal oksigen, hidrogen berapa yang dia guna, banyak lagi formula yang ada. Dia ada formula yang guna mol saja. Ya. Dan ini nanti silalah guna yang ini saja untuk apa nanti kalau ada soalan tes tuker or OBE, ya. Guna formula ini. Formula lain ada. Ya, formula lain ada. Macam ada yang sini kita guna reference yang modeling of the fuel cell using MATLAB. Dia ada guna formula lain. The unit in the mole. Yeah, this one. Okay. The first you want to give the theoretical. The usage of the oxygen, O2, air, and hydrogen, H2, in kilogram per second are given by. Nah ini ya. Dia mananya in here, if the electrical power given and then cell voltage given, this all ya. For the O2 usage, air usage, H2 usage, water production relate to the electrical power and cell voltage. Each formula different in the depan-depan saja. Depan-depan mana saya kita boleh sebut sebagai S coefficient of the VE over PC. Yang berbeza. Tahulah dia, yang berbeza kan itu saja. So, for the A2 usage, 8.29 multiply 10 power minus 8 multiply PE over PC. Air usage 3.57 times 10 power minus 7 times VE over PC. H2 usage 1.05 multiply 10 power minus 8 times VE over PC. Water production 9.34 times 10 power minus 8 times PE over PC. Kan beza kan pada koefisien PE over PC saja kan? Sebab beza-beza ini terkadang kita tersilap. Nasib baik exam pun open book kan itu ya. Boleh tengok balik lah. Kita just guna saja. Where PE is electrical power. For the whole fuel cell stack. Power yang diproducekan untuk satu stack untuk satu ketul. Untuk satu ketul, stack. Tandem, apa? Melayu dia. VC is voltage of each cell. Nah, kalau VC inilah yang cell voltage, unit in volt. Oke, kita tengok. 1 kilowatt fuel cell operating for 1 hours. At a cell voltage of 0.7 volt, how many kilogram of oxygen, air, hydrogen usage, and water production for 1 hour? Means per hours. Mananya, if we have satu ketul, one fuel cell stack with power 1 kilowatt and cell voltage 0.7. Dan kalau tadi satu ini fuel cell operate in 1 hours. Nah, so how many kilogram hydrogen needed? How many kilogram oxygen needed? Air and water production will be produced by this fuel cell stack. Nah, inilah kita mau kira dia perlukan berapa. Ini unit dalam kilogram kita beri ya. Nah, nanti itulah saya cakap tadi kalau formula ada sebagian mol sebab H2 ini kan satu molekul molekul Pak itu, molekul.
Nah, itulah ya. Oke, nah so when we want to find the H2UC, air UC, H2UC, water production, sila guna formula ini semua. Ya, nanti kalau exam ya sila guna ini ya. Oke, nah so A2UC is equal to 8.29 multiplied 10 power minus 8 time VE over VC. Ya, so VE is 1 kilowatt, 1000 watt. VC is cell voltage 0.7. Just substitute value. Yeah, so 8.29 multiplied 10 power minus 8 multiplied 1000 over 1 over 0.7. Yeah, remember? Yeah, look at ini semua ya. Unit ini sudah in kilogram per second. Ya, mananya ya? Paham? Mananya result calculation result of this all formula unit in kilogram per second. Yeah, so after obtaining the value all, yeah, after calculating all, we obtain 1.18 multiplied 10 power minus 4 kilogram per second. Nah, ini kilogram per second ya. Dia minta apa? Per hours. Ya, per hours. So, we convert lah. We know that 1 second is 1 over 3,600. Nah, so means, ya because this one is, ya, 1 second dekat sini is equal to 1 over 3,600, maka ini menjadi 1.18 multiplied 10 power minus 4 multiply 1,600 kilogram per hours. Ya, boleh pahaman ini? Daripada sini pergi kemari. Ya. Nah, so last we obtain 0.42 kilogram per hours. Ya, so the others same. Ya, to obtain the air usage is this pen formula. Ya, is only for the coefficient of PE over PC ya. Air usage coefficient dia PE over PC 3.57 multiplied 10 power minus 7. Ya. Sama cara dia ya. Saya sebut aja. Last we obtain 1.836 kg over H. Nah, H2UC, the coefficient of PE over PC is 1.05 multiplied 10 power minus 8. Ya, nah so last we obtain the H2UC 0.054 kg over H. Ya, water production. Ya, water production coefficient of PE over PC is 9.34 multiplied 10 power minus 8. Ya, last we obtain the water production is 0.48 kg over H. Nah, inilah dia O2 UC, air UC, H2 UC, water production when this fuel cell operate for the fuel cell voltage 0.7 and power 1 kilowatt for 1 hours. Ya, boleh pahamkan ya mananya ya? Ya, boleh? Boleh, doktor. Boleh ya? Oke, Ismail ya. Ada apa-apa? Kalau soalan, ada apa-apa yang share atau ada apa-apa saya tersilap beritahu? Oh, betul lah. Cik siapa tadi? Kok lupa saya. Oh, ini pun dah hujan balik lagi. Mendung putih. Oke, ada apa soalan? Oke, kalau tak ada, kita lanjut. Ya. Sila bagi fokus yang ini juga. Ini. Yeah, this example means we want to design. Yeah, we want to install lah. Install, maaf,
kalau Cik Ismail tadi punya atau mau berkebun ya, ada kebun jagung ke, ada tanah-tanah 1 hektar ke hektar. Oh, amin, amin. Ini sampel aja ya. Kalau insya Allah terwujud. Ya lalu for the water spraying by using the system lah. Maaf, Cik Ismail mau gunakan DC water pump. Ya mungkin dekat tadi kebun tadi tebuk satu telaga. Ya, to obtain the water from here, and then pasang pipe to pump the water from the telaga, ya, to spray water to the, let's say lah, jagung tadi. Sekarang pun saya tengok dekat sini pun nenas ya, nenas mana-mana ini pun menjamur berkebun nenas. Nah, itu untuk spraykan. Nah, kalau sistem ini agriculture kan masa spray dia kan sudah ada baja kan ada dekat dalam dia ayat tadi dia, atau ke cili, tanam cili. Yang lepas saya pun itu kalau sekolah menengah sains itu ada satu greenhouse, saya yang desain juga itu. Ya, saya desain juga masa berapa tahun yang lepas lah. Ada itu. Saya kan greenhouse itu ada nampak satu wind turbine juga ada situ. Nah, itu. In here the specification of the DC water pump is mentioned. Nah, ini saya letak macam ini supaya lebih kepada real system lah macam itu ya. Kita ambil, kita tengok dia datasheet DC water pump yang lekatkan DC water pump. Oh, DC water pump ini punya voltan DC 24 volt. Ya, kemudian power dia 120 watt. Ya. Lalu Cik Ismail tadi kan mau runkan DC water pump. Ya, ini terpulang dia operate dia berapa ya? Kalau untuk nanti on off ini kan kontrol ya terserah, gunakan kontrol dia lah. Ya, ikut kesesuaian kepakaran yang agriculture. Untuk siram berapa dia punya tadi campuran baja, berapa punya dia punya kelembapan tanah macam itu ya. Tapi ini kita desain macam ini saja. Ya, ini. Lalu gunakan DC-DC converter to stable the system. Yang mana DC-DC converter ini dia perlukan output power 48. Mananya satu ketul DC-DC converter ini adalah 48 dengan input voltage 12 volt. Ya, masukkan dia dekat sini 12 volt. Dan keluaran ini 24 volt. 24. Sama ya voltan daripada DC water pump. Mananya bagi keluaran output DC-DC converter voltan sudah boleh supply. Tapi untuk dapatkan 120, 40 watt kan tak bersesuaian. Nah, ini nanti yang kita mau cari berapa duty ratio dia, kemudian number of DC-DC converter. Sama lah macam yang desain fotovoltaik ya. Nah, itu. Lalu kalau lah ini, dia kan mulakan mainnya kan ini, we want to operate the DC water pump. Lah ini kemudian kalau lah dioperate ya using fuel cell start, kalau satu start dia voltan dia 6 volt dan power dia 10 watt saja. Nah, berapa yang diperlukan untuk fuel cell ini? Bagaimana connection dia, sambungan dia? Nah, itu ya. Nah, inilah mau ya design the specification of DC-DC converter and fuel cell to be able the system operate well. Nah, ini. Oke ya, ini lebih kurang nanti ya. Macam minggu hadapan. Ya. Nah, so bagaimana? How to decide the specification of this one? Apa kita bermula daripada mana dulu? Ya, bermula daripada mana dulu? Ini kan kalau belum tahu apa kan,
Macam mana dulu gitu. Kita tak sentuh hidrogen ya. Tak sentuh hidrogen dekat sini. Nanti kalau dioperate hidrogen hanya relate kemarilah soalan ini. Ya, relate ke soalan ini. Berapa yang dia perlukan? Nah, ini kan hanya sambungkan soalan saja. Ya, nah ini. Nah, when we want to decide the specification of the DC converter means berapa jumlah number of the DC converter, berapa number of the fuel cell, and then how their connection one and each other, to operate well the overall system. Nah ini. Jadi bagaimana? Nah ini ya. Ada apa-apa idea? Mananya daripada mana dulu kita mau arrange dan sistem itu betul untuk operate well. Oke, nah selalunya ada apa Pak Zul? Ada. Ya, selalunya ya berawal daripada load ya. Kita punya load, kemudian berapa supply yang diperlukan kan daripada load kita kan asasnya. Oke, nah so daripada situlah, daripada load ini adalah DC water pump. Ya. Nah, it is due to the power of the DC water pump is 120 watt and the volt ton of the DC water pump is 20 volt. Nah, so kalau kita input, maknanya the input voltage of the DC water pump kan is as the output voltage of the DC converter. Betul ya? Yang 24 volt. Ya, 24 volt. DC water pump needs 24 volt. Nah, so the output voltage of DC converter should be in 24 volt kan? Betul ya? To support this operation of the DC water pump, ya kan? Nah, ini kebetulan sudah sama. Ya, sudah sama. Jadi, in term of the volt ton, sudah bersesuaian. Tapi kalau kita bahagi satu DC converter 40 watt to support 120 watt, kan tak bersesuaian. Nah, sekarang berapa DC converter yang diperlukan? So, the number of DC converter is equal to the power of DC water pump divided by the power of the DC converter. For one DC converter ya. Itulah number of DC converter. Lah ya. The DC number of DC converter, the number of DC converter is equal to the power of DC water pump divided by the power of DC converter. Maknanya rated ini ya, yang bawah ini ya. So, DC power pump yang mau dioperatkan kan 120 watt. Waduh, ini saya silap ini. Banyak kali tersilap ya. Ini double. Ini tak ada ya? Ini 120 per 40. Ikut rate ini. Ini ya, so 120 bahagi 40 is equal to 3. Ya. Means, to operate the power of the water pump of 120 watts, we need 3 DC converters. Ya, DC converter. How connected? Ya, because kalau mau sambungan, ini saya cerita aja ya. Kalau mau disambungkan, ya because the output of the DC converter same and it is needed to operate 20 volt DC water pump. So 3 biji ini kan kena disambungkan in parallel connection. Remember, parallel, voltan sama, power will be added.
40 darab 3, 120. Sudah bersesuaian kan? Ya, itu ya. Okay, and then when we want to find the duty ratio. Ya, duty ratio. Nah, ini kan sama yang lepas pada desain yang PV fotovoltaik. Dan ini formula ini sebenarnya terguna pakai memang pada DC-DC converter. Ya, when we assume the efficiency of DC-DC converter is 1000. Nih, satu paper ada saya kok mau baca itu. So, mananya sebetulnya ini should be multiply efficiency here. Because efficiency multiply 1000%, ya means, ya 1 kan? So, enough using this formula. So, duty ratio D is equal to 1 minus VI over VO. Ya, V0 in here. Ya, V input of DC 12 volt, output 20 volt. So, duty ratio is 0.5. Ya, this one ya. Nah, kita boleh senaraikan lah. Does the specification of DC-DC converter to generate the power of 1020 watt? Ya. So, the number of DC-DC converter is equal to 3. Ya, tadi ya, udah kita sebut ya. Rated power satu DC-DC converter ikut datasheet tadi 40. Input voltage 12 volt, output power 20 volt, 24 volt, and duty ratio 0.5. Boleh imagine ya, dia punya sambungan, dia punya connection ya. Ya, oke, itu. Kemudian we want to find, ya, kalau tadi udah punya kita 3, kita punya satu fuel cell stack-nya voltan 6 volt dengan power 10 watt. Berapa number of the fuel cell yang dia perlukan? Kemudian macam mana pula dia sambungannya? Nah, itu ya untuk sambungan fuel cell. Ya, nah so we can calculate it. Ya, the first, ya, the input voltage of the DC-DC converter V of 12 volt. Ya, tadi kan ini kan kalau kita ikutkan yang input DC-DC converter kan 12 volt. Ya, 12 volt ini should be kan 40 wattnya should be supported by this fuel cell. Means same to generate fuel cell to generate voltan 12 volt. Ya, kalau satu fuel cell stack-nya 6 volt berarti berapa volt? And macam mana dia punya connection? Ya, mananya kalau daripada sini ayat saja kan boleh kita bina ada dua fuel cell should be connected in series to support the voltage of 12 volt. Betul kan? Ya. Nah, inilah dia. The number of fuel cell stuck in one string. Ya, in one string. Ya, in one string, the input voltage of DC-DC converter divided by the voltage of fuel cell stuck. Ya. So, the input voltage of DC-DC converter tadi kan 12. Per fuel cell stuck, voltan dia kan 6. So, the number of fuel cell is 2. 2 in one string ya, in one string. Ini untuk satu DC-DC converter saja. Ya, satu DC-DC converter saja. Ya, yang disupport, saya ulang, satu DC-DC converter saja dengan input DC-DC converter 12 disupport oleh 2 fuel cell ya to obtain the 12 volt. In term of the voltage of DC-DC converter support. Tapi how about the power? Power daripada fuel cell. Satu DC-DC converter dia perlukan kan 40. Jadi berapa fuel cell ini sambung lagi in one array. Saya panggil in one array ya. Jadi kalau tadi ini
satu fuel cell-nya 6 volt 10 watt, kemudian sambungkan satu lagi in series. Voltan dia kan 12 volt. Power kan increase. Jadi 20 watt. 20 watt. Kemudian to support 48 watt for the DC-DC converter, dia perlukan berapa? Kan daripada sini kan kita sudah tahu juga dia perlukan 2 string ini kan? Ya. Nah, so inilah dia, the number of string in one array. The rated power of DC-DC converter divided by the power of fuel cell in one string. So 40 divided by 20. Ya, is equal to 2. Nah, inilah dia jadinya. Yang mananya satu DC-DC converter should be supported by the 4 fuel cell with the connection like this one. Nah, inilah macam PB photovoltaic in one array. There are 2 string. In one string there are 2 fuel cell stack. Inilah dia connection dia ya. Yeah, and then the number of fuel cell array is equal to the number of DC-DC converter. Tadi kan saya ulang balik, PAM 120, kalau satu DC-DC converter yang 40, maka diperlukan 3 DC-DC converter. Karena 3 DC-DC converter ini ada 3, maka ada 3 juga untuk fuel cell array. Ada 3 biji ini ya. Nah, inilah dia. So the specification of fuel cell to generate the power 120 watt. The number of array 3, the number of string 1 in one array 2, the number of fuel cell stack in one string 2, the output voltage is 12 volt. Ya. Jadi ini boleh saya imagine, ilustrasikan. Ya, sebab ini memang saya tak lukiskan ya. Siapa tahu nanti dalam tes dia ada minta soalan, draw the one line diagram, ya, draw the wiring ke atau apa. So macam mananya? Imagine, sila imagine ya. PAM power 120 watt. Saya ulang balik, power 120 watt. Sebab satu DC-DC converter power dia 40, voltan dia support ya. Power dia 40, maka to support the 120 DC water pump, kita perlukan 3 DC-DC converter that connected in parallel. Paralel ini ya, yang DC-DC converter. Nah, 40, satunya 40 watt dengan input voltage DC-DC converter 12 volt. Maka how many number of the fuel cell? Ya. Nah, karena satu fuel cellnya 6 volt 10 watt untuk voltan support dalam satu string fuel cell 2. Karena power dia kena 40, kalau 2 20 watt, maka ada 2 string lah. So in one array of the fuel cell array ya is 2 string and 2 PB fuel cell stack in one string. Ya. Nah, ini kan kalau kita lukiskan mau satu-satu ke satu-satu array connect to the apa tadi? DC, dia betul. Mau satu baska, DC baska, connection of the tadi 3 array tak ada masalah. Ya, in term the connection. Oke. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Doktor. Ya, Cik Ismail. Yang lukis itu dalam kalau dia minta lukis itu dalam block diagram saja kan? Kita buat block